Sehr geehrte Damen und Herren, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, good morning and a warm welcome to Frankfurt. Bonjour et bienvenue à Francfort. Wir haben diesen Tag mit Spannung erwartet, da wir heute zum ersten Mal einen Blick in das Programm unseres Ehrengastes 2020, Kanada, erhalten werden. Today we will get a very first glimpse of our Canada Guest of Honor program in 2020. I do apologize for not being fluently in French, so I will continue in German and English. Zunächst ein paar praktische Informationen. Please allow me to start by providing some practical information. The official group photograph will be taken after the event. Also, if media representatives are interested in interviewing the Canadian delegation, this will be possible after the event in the business club. Please refer to Nick Moore, Franz Handermann, and Anke Bauer from the PR agency Fleischmann-Hillert, whom you met probably at the entrance. As I already said, the event will be held in 3 languages, in German, English, and French. And when entering the Frankfurt Pavilion, you were handed out a bookmark. Please keep it, as it provides the short link to the press kit. For ecological reasons, the Canadian team has decided to use electronic material only. Nun möchte ich Ihnen kurz die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Pressekonferenz vorstellen. I would like to introduce you to the participants of this press conference. We will first hear from Jürgen Boos, President and CEO of Frankfurter Buchmesse, and he will speak in German. He will be followed by Madame Hélène Laurendeau, Deputy Minister of Canadian Heritage, and she will speak in English and French. Nam Kiwanuka will then take over, and she will introduce you to the Canadian cellist Chris Dirksen and to the authors who are present here. The authors Christian Guerpoliquin, G.D. Curtness, and Lisa Moore will then engage in a discussion on the motto of Canada's Guest of Honor presence, singular plurality. We will then hear from Caroline Fortin, President, Canada FBM 2020. And after this, we will be watching the brand video. We will then ask all the participants in this press conference to stand up for the group photo, which will be here on stage. At about 12 a.m., the event will end. Thank you very much, and I will now hand over to Jürgen Boos. Good morning. I like this idea of ending at 12 p.m., but then we should get drinks as well. Katrin, if you could take care of this, please. Sehr geehrte Gäste, Ihre Exzellenz, Herr Botschafter Stéphane Dion, Madame Hélène Laurendeau, Deputy Minister, Department of Canadian Heritage, Government of Canada, Jean-Stéphane Pichet, Senior Assistant Deputy Minister, Cultural Affairs, Canadian Heritage. Isabelle Poupin, where are you? There she is. Minister and Deputy Head of Mission and Embassy of Canada to Germany. Liebe Caroline, chère Caroline, chère Julie Bouillet, Director General, International Trade, Department of Canadian Heritage. We have quite a prominent list. But most important, ich möchte Ihnen noch kurz die Autoren vorstellen. Lisa Moore, Katrin hat es erwähnt, Christian Guin-Poliquin, Julie Curtness und die Moderatorin ist Nam Kiwanuka und wir haben die Cellistin Chris Dirksen. Kommen wir mal ein bisschen mit den Sprachen ins Schleudern, aber das ist genau das, was Kanada auszeichnet. Vielfalt. Kanada bezieht sein Selbstverständnis aus der Diversität seiner Bevölkerung. Das Land hat früh erkannt, wie bereichernd eine für Einwanderung offene Gesellschaft ist und welches Potenzial sie bietet. Kanada zeigt uns damit, dass es möglich ist, Menschen mit ganz unterschiedlichen Lebensentwürfen und Hintergründen neue Perspektiven und was vermutlich viel wichtiger ist, eine neue Heimat zu geben. Und die kanadische Literatur
ist ein Spiegel dieser pluralen Gesellschaft. Und ich freue mich darauf, diese Vielfalt anlässlich des Gastlandauftrittes Kanada 2020 zu erleben. Schon in diesem Jahr wird Kanada sich warm laufen, junge literarische Talente zu entdecken. Und ich freue mich natürlich auch ganz besonders, dass Margaret Atwood, frisch gekürte Booker-Preisträgerin, bei uns vertreten sein wird im Laufe dieser Woche. Wir haben in den Archiven geblättert und ich weiß, dass wir seit 1990 mit Vertretern der Verlegerverbände in Kanada über diesen Auftritt gesprochen haben. Es hat also nur 30 Jahre gedauert, only 30 years, to be able to welcome you here. Aber ich hatte die Gelegenheit, ich habe als literarischer Verleger gearbeitet, natürlich früher mich mit kanadischer Literatur zu beschäftigen. Aber ich glaube, da gibt es in diesen Jahren, das war auch vor fast 30 Jahren, dass ich Mordecai Richler gelesen habe. Aber wir haben Alice Munro, die Nobelpreisträgerin. Wir hatten Madeleine Thien, unsere Literaturpreisträgerin der vergangenen Jahre. Michael Ondaatje, der auch durch die vielen Verfilmungen bekannt geworden ist. Jan Martel als französischsprachiger Autor. Es gibt viele große Namen. Aber das Wichtige, glaube ich, sind die Namen, die wir noch nicht kennen und die wir im nächsten Jahr kennenlernen werden. Was hinter dem Programm steht, ist natürlich ein großes Übersetzungsförderungsprogramm. Canada Council for the Arts hat dieses Programm aufgesetzt. Natürlich sind deutschsprachige, aber auch andere Verlage aufgefordert, sich hier um die Fördergelder zu bewerben. Es werden bezuschusst Bücher kanadischer und Autorinnen und Autoren aus den kanadischen Sprachen. Aber, und deswegen möchte ich meine Kollegin Margit Walzer zitieren, Direktorin von NORLA, die jetzt drüben im Pavillon ist, Norwegian Literature Abroad und Projektverantwortliche. Diese Einladung als Gastlandauftritt auf die Frankfurter Buchmesse ist immer auch eine Einladung, das eigene Land mit dem Blick von außen zu betrachten. Und darauf freue ich mich, dass Kanada sich betrachtet, dass wir die Chance haben, einen tiefen Blick auf Kanada zu werfen. Vielen Dank. May I ask Madame Hélène Laurendeau to step up, please? Well, distinguished guests, bonjour à tous. Good morning, everyone. Herzlich willkommen. That was my attempt. Grüezi aus Canada. Warm greetings from Canada. We are so happy to be here. I am personally delighted to be here today in the wonderful city of Frankfurt. On behalf of the Honorable Pablo Rodriguez, Minister of Canadian Heritage and Multiculturalism, it is a great pleasure for me to provide this preview of Canada's year of Guest of Honor at the Frankfurt Book Fair. This is a first of Canada, as Mr. Bose said. It's been long in the making, but we are here and we are happy to be here. C'est une grande première pour le Canada et nous en sommes excessivement fiers. We are very proud to have the opportunity to highlight the richness of our culture on the international stage. On behalf of the Government of Canada, I would like to congratulate Norway for their magnificent work as guest of honor. Your pavilion is really magic. It's very poetic in its theme, and it carries very well the Norwegian culture. We will strive to match the high quality of your programming. It is a tall order, admittedly, but we're delighted to take it over and make the best of what Canadian can do. And I dare say, we're slightly competitive, not only in hockey, but also in the art and culture. So we will actually make sure that we carry the good tradition. The Frankfurt Book Fair is a prestigious international event. Starting this year and leading up to 2020, Canada's authors, publishers, artists, and creators will be the center of our programming. As it was referred to earlier, Canada is shaped by the contribution of legacy of people from a wide range of culture, ethnicities, and religion.
Our Indigenous peoples are fabulous storytellers. Their spirituality, their connection to the land is so present in their story and has seeped through our literature. Wave of peoples who arrive from various places, starting with France, Great Britain, and everywhere in Europe and in the world, have also shaped and continue of shaping our collective identity. And we're very proud of that, and we will want to showcase that. Our authors and artists celebrate our common bonds, our common values, such as democracy and freedom of speech, and our diversity through a multiplicity of voices in English, en français, and in various Indigenous languages. And I hope, this is my hope, that we will be able to actually showcase that for you and entice you to read even more Canadian literature. Qu'on décrive les magnifiques paysages du Canada ou encore la complexité des relations humaines dans un milieu interculturel, our literature is rich and, I dare say, very exportable. Think of Rob Rice's Moon of Crusted Snow, ou encore Ce qu'il reste de moi de Monique Proulx sur la mosaïque urbaine de Montréal d'où je viens, and you will be swept away. Think of our literary icon, Margaret Atwood, who, as it was mentioned, has just won the very prestigious Booker Prize, along with Bernardine Evary. Ms. Atwood will be here and participate Saturday in the Literary Gala and at the Andover ceremony on Sunday. We are so privileged to have her with us. She is truly a national treasure, and we're really, really, really touched by her presence. Being guest of honor will allow Canada to highlight all the nuances of our cultural identity through the outstanding work of our artists, and especially our writers, storytellers, and illustrators. A big thanks go to our vibrant publishing industry who made all of this possible. Inspiré de cette fabuleuse diversité, le thème de notre programmation prend tout son sens. Singulier pluriel, singular plurality, takes its full significance because of our diversity. To capture the spirit of our theme, in a few moments, you will hear music from the incredible Indigenous artist, Chris Dickinson. You will also be inspired by the word of Indigenous author Julie Curtness, who, along with authors Lisa Moore and Christian Gay-Poliquin, will discuss our main theme. In just a few days, we will kick off a great year in Canadian culture, literature, performing arts, music, and audiovisuel. Nos partenaires jouent et joueront un rôle crucial tout au long de l'année pour développer le programme littéraire et culturel. This will include Téléfilm Canada's screening of Canadian filmmaker Atome Goyan's new film, Guest of Honor. Isn't that befitting? Du côté musical, le Canada sera le pays partenaire du festival Jazzhead 2020 à Bremen, grâce au soutien du Conseil des arts du Canada. This year, our visual artists will also be showcased with an exhibition called Canadian Modern Art, co-organized by the National Gallery of Canada, the Art Gallery of Ontario, and the Scheerskunsthalle Leuven, other attempt, in conjunction with Frankfurt Book Fair. These cultural activities will take place not only in Germany, but all across Europe. Our National Gallery is already on the ground with Kurtztown Merchant for the exhibition named Canada and Impressionniste, New Horizon, that is currently in display in Munich, so I invite you, go and check it out. Rien de ceci ne serait possible sans la plus importante de nos partenaires dans le milieu culturel. I would like to take a few minutes, if you allow me, to thank very important members of our amazing partner community for their collaboration. Tout d'abord et avant tout, j'aimerais remercier Mme Caroline Fortin, présidente de Canada FBM 2020, qui est le consortium créé par le secteur de l'édition canadienne et qui est responsable de la programmation littéraire pour Francfort 2020. Sans vous, sans toi, Mme Fortin, je ne suis pas certaine que nous serions ici aujourd'hui. Alors, je te remercie infiniment du fond du cœur, Caroline. I would also like to thank participants of Canada's provinces and territories. Some of them are present here today. Our multiple partners from the federal family who I already referred to. And more importantly,
our partners from the creative industry that play such a pivotal role in showcasing our talent and innovation. Some of them are here today to start this celebration. Merci infiniment de votre soutien. So, all this vibrant energy will multiply through Canada's Guest of Honor year. So stay tuned. Miigwech, thank you, merci, vielen Dank. And now Nam Kiwanuka will take over. Thank you very much. Guten Morgen, good morning. Merci, Madame Laurendo, Ambassador Dion, Erbos, Madame Fortin, ladies and gentlemen. I am honored to be participating in today's event and proud to be part of a country where one's background and culture exists and thrives side by side with those from different parts of the world. We are not perfect, but as a former refugee from Uganda for a young child, Canada offered a place free of war and new opportunities, and I began to learn English, my fourth language, by reading books. I haven't stopped reading, and I haven't stopped learning. Canada has a vast number of talented and award-winning Canadian authors with diverse voices that speak to ideas and experiences, and 3 of them are here with us today. But before our authors take the stage, we have a special presentation for you. Musician Chris Dirksen has taken inspiration from the writings of our 3 Canadian authors, aquariums from J.D. Curtness, Lisa Moore's short story, A Beautiful Flare, and Christian Gay Poliquin's Le Poids de la Neige. Chris has captured the essence of these stories to create a musical work. Please welcome to the stage Juno-nominated artist Chris Dirksen. Jusqu'ici, je n'ai fait l'objet d'aucune vérification. J'ai vu quelques pancartes. De petites cabanes se dressent parfois sur le bord de la route, mais elles sont désertes. Les vitres ont été placardées, et ce n'est pas d'hier. Certains postes ont été pris pour cible. Leur bois est criblé de trous de balles. Pas âme qui vive. Le chemin de gravel brasse le véhicule d'agréable manière. Ce serait une journée claire comme seuls les printemps nordiques en ont le secret, si le nuage de fumée ne bloquait pas la lumière du soleil. J'ai fermé les fenêtres et appuyé sur le bouton du recyclage de l'air de l'habitacle pour ne pas m'asphyxier. Je ne vois plus le ciel depuis une bonne heure. On se croirait en pleine nuit. Mes phares sont allumés, mais le mur de particules en suspension m'empêche de voir à plus d'une dizaine de mètres devant moi. 2 caribous paniqués ont frôlé mon pare-choc il y a quelques minutes. Je ne vois ni tison, ni lueur orangée. Noirceur totale. La phrase de Tintin tourne en boucle dans ma tête. Vous qui devrez vivre. Le 8G tient bon. Mon téléphone travaille tellement fort qu'une buée chaude se forme sur la vitre du pare-brise, là où l'appareil repose sur le tableau de bord. J'ai dû me trouver un véhicule, puisqu'il était hors de question que j'emprunte les 1496 km de la route du Nord avec ma voiture électrique dont l'autonomie maximale est de 350 km. Aucune borne de recharge après Bécomo. De plus, les rivières ne se gênent pas pour recouvrir la route quand les crues soudaines les font sortir de leur lit. C'est beau l'écologie, mais ne soyons pas suicidaires. Ma voiture compacte risquait de caler dans un trou d'eau boueuse. On repêcherait mon cadavre préservé dans la tourbe quelques milliers d'années plus tard et on étudierait mes cheveux pour déterminer mon alimentation. On saurait à quel point j'abuse du poulet frit. On déduirait que je ne devais pas être très haut placé dans la hiérarchie de ma civilisation, que je n'avais jamais porté d'enfant et que je ne travaillais pas avec des outils manuels.
Steve solemnly believes that if you find yourself ever in the middle of the ocean in a dory with a helicopter hovering over you, and if you are dressed as Santa Claus in the middle of July, and the dory is loaded with cod 2 days after the food fishery has shut down, and if you have a bottle of rum in one hand, and you're yelling at the top of your lungs and waving the rum bottle over your head, and if the RCMP are waiting for you on the wharf, and half the community is cheering because you staged a one-man protest, is basically what it was, but you get arrested anyway, cuffed even, and then if you find that Suncor have come out and said they must manage expectations around chartered flights from now on, so if you wanted, say, to continue working 6 weeks on, 2 weeks off, as you've been doing for the last 22 years in Fort Mac, if that's what you wanted to do, then you'd have to start booking commercial flights, which would mean landing in St. John's in the dark and driving 4 fucking hours back to Marystown and eventually hitting a moose. Only a fender bender, but the bawling of the animal pitched so low and baleful, the anguish of it nearly startling the life out of him. And so Steve solemnly believes that if that's what's happening to you, if you find yourself in that situation, you might as well sell the shit out of some shoes at the shoe emporium at the Avalon Mall. Steve is serving 2 women at the same time and tilts his chin up at a third woman. The moose on its side, foreleg bent in the wrong direction, and the bones sticking out, trying to lift its head. The sloppy, swinging eye humanly begging, wielding its dying like a cudgel, begging limply for mercy, begging you to pick up a Jesus boulder off the side of the road and bash its skull, but you get back in the car and reverse away from the rising sun and swerve around the animal with its panting ribs and terrible eye. Mon visage est plaqué au sol. Lorsque je m'appuie sur mes bras, mes mains s'enfoncent dans la neige. Le vent tournoie au-dessus de moi en faisant de grands gestes et les rafales me fouettent le visage. Je regarde vers le haut de la colline. Il neige de plus en plus. La maison devrait être là, quelque part dans la gueule de l'hiver. Je parviens à me relever, mais je dois rattacher une de mes raquettes. Le froid me mord les doigts et essaie d'avaler mes mains. La neige colle à mes vêtements, à ma barbe, à mes cils. Je prends de grandes respirations, concentre mes énergies et mets un pied devant l'autre. Mais ma jambe cède de nouveau. Je ferme les yeux un instant. Quand j'arriverai à la maison, je me déshabillerai et m'enroulerai dans une grande couverture de laine. Un feu brillera dans l'âtre du foyer. Mathias aura préparé de la soupe et peut-être même du pain noir. Je mangerai tout ce qu'il mettra devant moi, puis je m'endormirai, protégée par la lumière et la chaleur des flammes. Mais quand j'écarte les paupières à nouveau, je suis toujours étendue par terre. Je pivote, je me démène et tente de me redresser, mais je m'embourbe davantage. Mes raquettes s'enfoncent, mes gestes pèsent une tonne et je n'ai plus de force. Ma jambe blessée ne me fait pas souffrir, je ne la sens plus. J'aurais dû aller me réfugier avec Jonah à l'étable. J'aurais été confortable sur la paille près des vaches. J'aurais été au chaud. De la glace forme des grelots sur mon manteau, ma tuque, mes gants. Je ne dois pas m'arrêter, je dois me relever. Je suis presque arrivée. Je me remue et en prenant appui sur mes coudes, je rampe, me tortille et me traîne sur la neige. J'avance un peu, mais j'ai l'impression de sombrer, d'être emportée par un ressac souterrain, glacial. Mes mouvements sont de plus en plus lents et mes mains complètement engourdies. Je devrais peut-être faire comme le vieux Mathias et prier. La tempête de neige hurle. On dirait qu'elle s'impatiente à l'idée de me recouvrir, de m'étreindre, de se refermer sur moi, qu'elle salive avant de me dévorer. Je tente de rester calme et je me recroqueville pour conserver ma chaleur. Je suis comme tout le monde. Je suis incapable d'admettre la possibilité de ma propre mort. Il faut que je me relève. La neige est un lit de cristaux tranchants. Je ne peux pas rester là. Je refuse de finir comme ça, repliée sur moi-même, le visage au sol.
Je dois au moins faire face. Je rassemble mon courage et me retourne sur le dos en soufflant. J'étends les bras en croix, les paumes vers le ciel. Autour de moi, les ténèbres rôdent. La nuit a faim et les flocons sont carnivores. Thank you very much, Chris. That was very beautiful. Now that you've all had the opportunity to hear some of our authors' works, I hope it has inspired you to read these books and follow the journey of these characters, because that is the beauty of books. They can teach us about the world, about ourselves, our place in it, and help us to heal. And so it's an honor for me to share the stage with these three distinguished Canadian writers. Please welcome to the stage Christian Gay-Poliquin, J.D. Curtness, and Lisa Moore. I have to say these headphones are not made for my hair. So I will just, no bad pictures. Thank you. Welcome to the stage. 1 second. Okay. As I said, books take us around the world, reveal the depths of lives that are not our own. As a writer, as a person who creates those worlds, what does writing give you that you don't get anywhere else? I'll start with you, Lisa. Well, one of the things I think about when I'm writing is point of view. And point of view is all about who gets to have a voice. And I think of the French-Canadian writer Marie-Claire Blais. And she has this powerful ability to shift from point of view to point of view in the middle of a sentence and move through time with the same kind of fluidity. Her voice is like a piece of silk fluttering in the wind. And through that shifting and moving, we enter into the sort of like emotional space of her characters and come to know them as if we're in their skin. And I think that's what literature can do. And I think it breaks down borders. And that's what's exciting to me. Particularly about Canadian writing, I think it's there in spades. And Julie, I'll ask you the same question. As a writer, as a person who creates those worlds, what does writing give you that you can't get anywhere else? Je dirais que c'est la possibilité de se projeter dans un monde ou dans une vie qui n'existe pas. En fait, parce que nos vies sont très monotones. Nos vies sont très rangées, très organisées. Donc, les personnages, les histoires, ça nous permet de quitter ces vies rangées et de se projeter dans l'imaginaire, dans un ailleurs, avec des gens et des aventures merveilleuses. Mais en même temps, ça permet de le faire sans aucun danger. Dans le sens où les histoires nous amènent ailleurs, nous font vivre des émotions, mais n'ont aucun impact sur notre quotidien, en fait. Et je pense en même temps qu'il faut avoir des vies très monotones pour être capable d'écrire, parce que l'imagination et l'écriture, ça vient beaucoup de l'ennui. Ici, on ne s'ennuie pas, on n'a pas de place à l'imagination et à la création d'histoires. Alors voilà, c'est ça que l'écriture m'apporte. Is there a part of it that you like, Julie, that makes you feel a bit uncomfortable when you create these characters? Une part d'inconfort, toujours, en fait, parce qu'on puise à l'intérieur de nous pour aller chercher la noirceur des personnages et leur lumière.
Et des fois, on est toujours surpris de ce qu'on trouve. Mais en même temps, je pense que l'inconfort fait partie de l'écriture parce que c'est en étant généreux avec ce qu'on puise à l'intérieur de nous et ce qu'on va chercher qu'on amène le lecteur avec nous. Donc, c'est en faisant ce travail-là qui peut être inconfortable qu'on peut construire des situations, des personnages vers qui les gens peuvent se reconnaître parce que la vie, c'est pas toujours plaisant non plus. Donc, voilà. Christian, I'll ask you the same question. As a writer, as a person who creates those worlds, what does writing give you that you can't get anywhere else? Bien, sur ce point, je crois qu'il y a vraiment un point de croisement entre la lecture et l'écriture dans la mesure où, dans les deux cas, on réalise à quel point la fiction est nécessaire ou la fiction même est efficace comme grand détour pour revenir au réel, pour revenir à nous, pour revenir au monde dans lequel on vit. Donc, on a tendance à dire que la fiction nous éloigne, la fiction est chimérique, la fiction, c'est quelque chose en dehors de l'existence quotidienne. Or, moi, je crois l'inverse. C'est-à-dire que l'écriture permet ça en tant qu'auteur, mais avant d'être auteur, nous sommes tous des lecteurs, et c'est là où toute la sensibilité se joue. La fiction est un outil pour absorber le regard de l'autre pendant un instant, que ce soit un regard qu'on invente en écrivant, que ce soit un regard qu'on s'approprie en lisant, pour élargir nos petites vies, pour élargir nos vies communes et banales, comme disait un peu ma collègue, pour justement faire en sorte que notre petite vie soit plus grande et qu'on embrasse plus large. Well, Julie mentioned something about if you did have a big life, it might affect your writing. Do you agree? Ça dépend des jours. La promotion nous éloigne un peu de l'écriture, mais tout terrain est fertile pour faire naître les idées. I mentioned at the beginning that we come from a country that is a work in progress. We're not perfect. We are working towards reconciliation. I think that what we share as Canadians is the bond that pulls us together rather than pushing us apart. What role has the place you're from played in your writing? Julie, I'll start with you. En fait, l'identité n'est pas un thème, central à mon œuvre, mais c'est là toujours en périphérie. J'ai pas vraiment d'ambition d'être porte-parole ou de porter une voix particulière. Ma démarche est beaucoup plus personnelle, mais en même temps, je crois que d'une manière inconsciente, mes textes sont quand même imprégnés des cultures qui m'habitent, que ce soit la culture québécoise ou la culture inoue. Sur le coup, je ne l'avais pas réalisé, mais c'est une lectrice qui m'a écrit une lettre qui avait fait une analyse de mon premier roman. Et puis, c'est cette lectrice-là qui m'a fait réaliser que toute mon écriture sur la perception du territoire, la perception de l'espace, pouvait venir de mes racines autochtones. Le personnage de ce roman-là est aussi une chasseuse, en fait, un hunter. Donc, je ne l'avais pas vu de cette manière, mais oui, il y a beaucoup d'attentes, beaucoup d'observations, beaucoup d'odeurs même dans ce livre-là. Donc, c'est le comportement de quelqu'un qui connaît son territoire et qui est à l'aise dans ce territoire-là et qui, grâce au territoire, réussit à combler certaines choses qu'elle ne trouve pas ailleurs. Donc, je dirais que c'est ça. Ça répond à votre question, je ne sais pas. C'est le mieux que je peux faire. It does. Was that surprising for you? I guess the question would be, do you learn more about yourself from your writing? Bien, forcément. Forcément, parce que c'est un travail d'introspection, dans le sens où on peut imaginer
toutes sortes de personnages, toutes sortes de vies, toutes sortes de situations, mais pour rendre les personnages véridiques, il faut puiser dans le quotidien. Et moi, je puise beaucoup dans l'enfance aussi, donc des situations anodines. Je me rends compte que quelque chose qui peut paraître sans aucune importance, finalement, si je m'en souviens encore aujourd'hui, c'est parce que ça m'a marqué d'une manière ou d'une autre. Donc, oui, on se découvre comme personne, mais en même temps, je suis pas quelqu'un qui écrit comme une forme de thérapie. Là. C'est pas du tout ça. Donc, oui, forcément, on apprend sur nous, mais c'est pas le moteur principal de mon écriture. Ouais. Lisa, would you like to add to that? About learning about myself Yes. in my writing? Can I answer the question about Yes, where the I come role. from? Yeah, instead? what role? I was going to come back to that, but I thought it would flow. But what role has the place where you're from played in your writing? Well, I'm from Newfoundland, which is the island on the east coast of Canada. It is the first point of European contact in Canada. And being an island, it's, in some ways isolated, but it's also been surrounded by fishing vessels for, most of my childhood, from Portugal and France and Russia and all over the world, Japan. But we went through a cod moratorium with the loss of the fishery. I think, and now we're in a boom and bust oil economy where we see oil being mined from as far out in the North Atlantic as you can possibly get. So I think in Newfoundland, living close to the ocean, living close to nature and wild, ridiculous weather all the time, we're really close to the climate crisis too, in lots of ways. And so you see yourself in that landscape and how small you are. And I think that informs my desire to write in some way, like I'm going, why are we here? And what does it mean that we're here? And it has to do with facing a force like the ocean. Often just, even though I live in the city, I'm a 5-minute walk from the edge of a cliff. And so I think the actual landscape and resource extraction and environment is important to me in terms of how and what I write. And being able to see the ocean, smell the ocean, you can see how important it is. Yeah, and also I think, in Newfoundland there are very many small communities, and each of these communities has a different dialect. So some of the language is very old. We have our own dictionary, and the materiality of language is important. So if you read the Newfoundland author Michael Crummy, or if you read the Newfoundland author Megan Gale Coles, you'll hear that voice, and it's rhythm, and it's got a power because the words are strange and different. Mm-hmm. It's like another character, I guess. It's like another character. Christian, I'd like to ask you the same question. What role has the place you're from played in your writing? Tout d'abord, la fiction aussi sert peut-être soit à se révéler ou je dirais plus à se masquer, mais dans les deux cas, ça revient au même. Parce que j'ai passé ma jeunesse, j'ai grandi en campagne, dans un tout petit village. J'ai passé ma jeunesse à travailler sur des fermes, puis sur la construction. Et autant que souvent j'essaie de nier l'influence de ma vie sur ma propre écriture, c'est complètement faux. Et dans le fond, je me suis rendu compte que je m'intéressais fondamentalement à ce qui se passe en périphérie des grands centres urbains, donc en campagne. Donc comment, sur une ferme, en bûchant du bois, deux personnes peuvent avoir une conversation extrêmement tendue et profonde, et donc avoir dans une situation extrêmement banale quelque chose d'existentiel et très fort. Et donc ce paradoxe-là, qui n'en est pas un, je trouve très puissant, puis c'est juste peut-être une sensibilité développée très jeune, mais tout simplement en vivant la vie normale de campagne, en participant et juste en tendant l'oreille à ce qui se passe. Et donc,
dans un milieu rural, les drames humains, les grandes choses humaines sont tout à fait là. Les mots ne sont peut-être pas les mêmes, mais cette sensibilité-là, elle est là. Et moi, j'aime bien essayer, du moins, d'aller la chercher pour la mettre en évidence. I wish we had more time to talk, but we have to wrap it up if we're to be finished around 12. So my final question for all of you is, with Canada as the guest of honor of the Frankfurt Book Fair, how would you like this opportunity to translate for Canadian authors? Lisa, I would like to start with you. Well, I think we have really a lot of, as has been said, diverse writers. You know, I went to India when I was in my early 20s and came back home and read Rohinton Mystery, and it was through that Indian-Canadian writer that I understood my experience, the experience that I'd had when I traveled. And I think that is true with the Indigenous writer Eden Robinson, Dion Brand. Like, we have such a wild variety of literature, and I think the world will get to see all these new writers that are, they're not new writers, but all the new writers that are new to them. Yeah, New to them, yeah. Yes. Julie, how would you like this opportunity to translate for Canadian authors? Plus d'argent. Amen. Non, sérieusement, en fait, le Canada a tendance à provoquer beaucoup de clichés dans le monde, donc avec nos grands espaces ou même les cultures autochtones. Donc, oui, ça fait partie de nous, mais en même temps, c'est très excitant aussi ce qui se passe en littérature, que ce soit au Canada anglais ou au Canada français. Et j'aimerais que ces voix-là soient entendues et voyagent. Et malgré toutes les critiques qu'on fait à notre propre pays, c'est un endroit où le dialogue est possible et la conversation a lieu. Donc, voilà, c'est ça que je souhaite aux auteurs, d'être connus, de voyager, de faire entendre leur voix, la paix dans le monde. Voilà. And Christian, I'll let you have the last word. Pour terminer, je dirais que cet événement-là aussi de 2020 pour le Canada ne pourrait pas arriver à un meilleur moment dans la mesure où la littérature canadienne est dans une effervescence jamais vue dans notre histoire littéraire et dans des explorations thématiques, formelles, dans une pluralité des voix incroyable. Et je pense que justement, il y a à découvrir plus que jamais. Lisa, Julie, and Christian, thank you so much. Please Merci. welcome them off the stage. Thank you. Thank you. Our next speaker is someone who has spearheaded a number of successful initiatives for Canada and Quebec's publishing industry, and she has held various leadership roles, including the initiation of discussions for Canada to become Frankfurt Book Fair's 2020 Guest of Honor. Ladies and gentlemen, please welcome President of Canada FBM 2020, Caroline Fortin. Jürgen Boss, President of the Frankfurt Buchmesse, l'honorable Stéphane Dion, ambassadeur du Canada auprès de l'Allemagne et envoyé spécial auprès de l'Union européenne et de l'Europe, la sous-ministre au patrimoine canadien, Mme Hélène Laurando, ainsi que le sous-ministre adjoint principal, M. Jean-Stéphane Piché. Good morning, dear guests. Très heureuse que vous soyez parmi nous ce matin. It is here in Frankfurt that publishers meet every year and share their passion for books, stories, and ideas. And it was here, 7 years ago, that I met with Jürgen Boss and started on the road to Canada being guest of honor. When I shared the Frankfurt Book Fair invitation with my fellow publishing colleagues across Canada, they responded with enthusiastic support. From coast to coast to coast, they agreed. The Guest of Honor project is an incredible opportunity to showcase our country's very diverse, creative, and forward-thinking literature to an international audience. This journey has brought the publishing industry together.
and we have learned so much about ourselves. Canadians are truly different and eclectic, but these differences are our strength. They are woven into a colorful fabric that represents a nation that is growing and striving to push further on all fronts, resulting in vibrant and creative industry. I must thank the people and organizations that were instrumental in uniting the publishing industry across Canada. The ACP, Association of Canadian Publishers, led by Kate Edwards. ANEL, Association Nationale des Éditeurs, under the leadership of Richard Prieur. Québec Édition and its director, Karine Vachon. François Charret, and all the board members of Live Canada Books who helped initiate the project. And our team at Canada FBM 2020. Here with us today are Gillian Fizet, Jennifer Ann Weir, Isabelle Gauvin, and Erin Whitaker. And at home in Canada, Megan and Kristen. And a very special thanks to Matt William, Vice President of Canada FBM 2020. I should also mention the engagement of many publishing organizations from all around Canada. I am proud to see many important representatives of our industry here today. All together, we have come to celebrate Canada. Canada FBM 2020 mandate is, of course, to develop the official literary program at the fair next year, but also to develop the artistic direction and scenography at the next year pavilion. We have worked on creating our brand for Canada as guest of honor, and we have set a target of selling and licensing the rights of 200 Canadian works into the German language market. With 1 year to go before 2020, we can proudly say we are very close to reaching this goal. Nous sommes très reconnaissants pour le soutien et le travail que notre gouvernement a investi dans cet événement, afin d'en faire une célébration exceptionnelle. Merci à Patrimoine canadien, à l'Ambassade du Canada à Berlin, à l'Antenne du Québec à Berlin, le Conseil des arts du Canada et nos multiples collaborateurs. Et j'ajouterai merci à l'équipe de Julie Boyer pour tout le travail que vous faites. Merci. As Lisa, Christian, and Julie has shown us, a vibrant and dynamic literature invigorates our country's culture and sense of identity. Beautifully fragmented and fluid, Canadian literature is the sum of distinct voices taking advantage of the freedom to use words in exactly the way they want, in full awareness of this enormous privilege. And so, it reflects the glorious swirls of ideas that Canada is today. In 2020, that literature will be the star of Canada's Guest of Honor celebration. We will showcase powerful writing from French, English, and Indigenous voices, from rising and emerging writers to the highly acclaimed and renowned authors and illustrators that makes up our literary landscape. In 2020, we will reveal our singular plurality. En 2020, nous nous dévoilerons au singulier pluriel. Merci. Merci, Madame Fortin. I now invite you to turn your attention to the screens for Canada's Guest of Honor video.
Thank you very much to all of you who came here and for these inspiring talks and the discussion. We managed to end a bit earlier now, so I would like to welcome everybody on stage for the group photo. May I ask Nam, please, to come on stage? Lisa, J.D. Curtness, the Deputy Minister, please, Jürgen Boos, Caroline Fortin, Christian, and Chris Dirksen, please.